for 28 teaching unit. This is a course objective. Okay, so speaking English early in the morning is terrible. So this is a course objective. In this subject and in these courses, we are going to help you to rely the significance of the systematic communication activity for a sustainable cooperation success. You are going to know about something, basically thing related to the cooperation communication. And what kind of the success factor or the some factors that can lead to the success of the cooperation. The second things, we hope that all of you can describe the relevant internal and external dialogue groups, or you will rely what kind of the stakeholder from the internal and external, and you can create and how you can create the internal and external dialogue for every single kind of the stakeholder with the company and the significant for the company. So you can identify what kind of the stakeholder that you have to communicate with from the internal and external. You also have to define the interface or the critical of the function in core areas of the business management. And the final, you can also suggest and justify the adequate, the technique and the channels for the cooperation communication and or the execution of the project. Because it's all about the objective of these courses. About the structure, this course will be divided into 4 modules. And the first module, we also learn about the introduction. So everything related to the definition of the cooperation communication. We have some scope and we also have some key concept in the cooperation communication you need to know. We also learn about the trend in the cooperation communication. So what is the change in the way that the company can do the cooperation communication? The module 2 also learn something. You are going to learn about the cooperation communication in practice. The module 3, you're going to learn about the specialist area in the cooperation communication. Module 4, the new development in the cooperation communication. Okay, so what are they? We are going to learn later. So this is the 4 module, okay? The references, the fundamental book in the cooperation communication by Jobs Cornelissen. So this is a fundamental book, okay? You have to read this book because all of the courses were based on this book. Besides, you would have some other references like the public relation, the cooperation communication by Otto, communication excellence, and understanding the media. So this is some reference book. But the main book of this course is the Cooperation Communication by Jobs Cornelissen. And this is also the free ebook. So easily for you to download it through the internet, okay? So please download it, read it before or maybe after you learn this course in order to help you to overcome the final exam. And you can study these courses effectively. About the assessment, the attendance is mandatory, but it must not be part of the assessment. That means you have no point for the attendance. But if the attendance is too low,
the student will get a negative grade, or that means you will get fail. The lecturer have to check the attendance and record it in the attendance list, and I have to feedback to your faculty. So if a student missed the final examination, the result in the negative fail. Great. And the reset exam has to be taken. So I will check the attendance for every single lesson. Okay. And with the courses of the 28 teaching unit, you will have a maximum 6 unit to be missed. So that means you will have a 2 lesson to be missed, maximum. About the assessment, we don't have with these courses, because the type of this courses is a lecture. This course type is lecturer. So that means the final grade including 2 components only. You don't have a group presentation. You don't have a group work. Every single thing in these courses will be the individual. Okay, could be the individual work. So that means you will have a 2 midterm tests, account for 30% of your final score. And you also have a 1 final written, maybe the paper exam by English, account for 70%. And the 2 midterm tests, it might be the multiple choice question mixed with the true false question, of course with the briefly explanation, and might be how. And you also have a 1 small case study to done with. And so 2 midterm tests, okay, for these courses account for 30%, and no group work, no group presentation. Okay, we have a lecture only, and with the 2 midterm tests and the final written exam, that's it. So this is all component of the final grade for these courses. Okay, so this is all the brief introduction about the courses. Because we don't have any group work, we don't have an assignment, so I don't need to explain more. Okay, so this is the introduction. Okay. And now we move to the unit 1. Okay, so this is a model 1 introduction. About the content of this model 1, we are going to learn about 4 parts. The first part is the definition of the cooperation communication. The second part is all about the corporate communication in contemporary organization. The third part is about the stakeholder management and communication. And the final, we also learn about the corporation identity. What is a corporation identity? Branding and corporation reputation. So first is the definition of the corporation communication. So in this first part, we are going to learn about the introduction, the scope and definition, and the training the corporation communication. This is the introduction. So in order to know exactly about the corporation communication, or you will know about
why we need to learn about corporation communication, as well as what is a corporation communication. Okay, so this is the first part. So why we need to learn about the corporation communication? So in order to know about that, you have to know that the organization needs to communication too. This is something that the corporation communication will do to the company, or will be handled for the company. First, why would they need to communication? Because if you want to acquire the resources they need in order to operate their business or in order to run the business, so they need to communication with the stakeholder. Okay, so this is a fundamental things that the company need to do, especially need to communicate with some relevant public in order to acquire the resources, maybe the capital, the finance resources, maybe the human resources, or other resources that they need in order to run their business. So this is a priority objective that why the company needs to communicate. Secondly, the corporation or the organization need to communicate with a different stakeholder. If you are the company working in the industry, you can't do it by your own. Every single company have to depends on some relevant party, or they have to depends on some parties or some entity in the market. And you also have some corporate with some partner in order to run the business. You can't do it by your own, right? Because you don't have enough resources. You need the help from the other partner, and you also have depends on some entity in the market, like the supplier. You have to depends on the competitor. You also have to depends on the customer. You also have depends on the employee. Because if only the CEO can't do anything, you have to need the help from other stakeholder. So if you want the stakeholder can help you or work with you or cooperate with you to achieve the objective, you have to communicate with them. You have to ask them. You have to talk to them. You have to discuss with them. Okay? And so this is why we need to cooperate communication. We need to do that communication. The third, you also have to communicate with the employees to increase their loyalty. Employees play an important role in the company to make your company become a success in the market, right? And if you want to end the loyalty, or if you want to maintain the loyalty from the employee to ensure that you can run the business in the market, you have to communicate with them. So corporate communication is all about the communication with the stakeholder or the relevant people, which who your company and your business depends on. So you need to communicate with the employee to increase their loyalty. You also have to influence environment within which they operate, retain the license to the operate, and improve the image, encourage all employees to work together to support the company objective. And the final, you do the communication, especially the corporation communication, in order to develop the corporate branding. Some people said that the corporation communication is all about the PR. It's not just about the advertising. It's not just about the self-promotion or other direct marketing. It's all about the PR.
because you do the cooperation communication in order to achieve the PR objective. What is the PR objective? The PR objective is that we have two main objectives when you do the PR things. First, that means you want to build up the good image of the company. Secondly, that you want to build up and maintain the good relation with the different kind of the public. So that is the two main objectives of the PR or the public relation. So when you want to do the corporate communication, that means you want to develop the corporate branding, or you want to build up the good image in front of the community, in front of the public, or you want to develop the corporate reputation to let the people, to raising the awareness about the brand, raising the awareness and acceptance with your brand identity. And so this is all about the corporate branding. So this is some reason why we need to learn about the corporation communication. Okay, so what is a corporation communication? So we have a different definition about the corporation communication, or we have a various number of the definition about the corporation in terms of the different perspective. Okay, so the first is definition by the Van Riel. The corporation communication as an entrustment of the management by means of which all consciously use form of the internal and external communication are harmonized as effectively and efficiently as possible, with the overall objective that creating the favorable basic for the relationship with the groups upon which company is dependent. So with that definition, is focused on the harmonized or the integrated between the internal communication and external communication as an effectively way, okay, to reach the overall objective of creating the favorable things or basic for the relationship with the group. Group here is the stakeholder. So that's it. Okay. Corporation communication is that means you have to, this is entrustment of the management, or that means it's the way that the manager use in order to reach the communication objective, such as especially in creating the favorable basics for the relationship with the stakeholder by harmonize or integrate the internal and external communication together effectively and efficiently as possible. So that is a corporation communication. We have two main thing here. First, corporation communication is the entrustment of the management. So that means we define the corporation communication based on the management perspective. Secondly, corporation communication is the harmonized, integrated from the external and internal, effectively and efficiently as possible. And the thirdly, corporation communication, okay, corporation communication have the objective or set up the objective or the priority objective of the corporation communication is creating
is creating the favorable image or favorable things for the relationship with the stakeholder. So this is the three things that is a Van Berle defined about the cooperation communication. And this is the basically things when you want to learn, when you are going to learn about the cooperation communication, you need to know. The second definition, we have a similar definition, changed a little bit, but a similar with the first definition. Based on the management perspective, is that the corporate communication is the management function. It's also the management function. So that means this is a tool that the management use in order to manage their business. So this is a management function, okay? This is all about. That offer a framework. That means they show you how to do the effectively coordination. That means you integrate, you cooperate, you harmonize all the internal and external communication. That is the same, okay? So this is the second critical aspect of the communication, corporate communication definition that you must know. With the overall purpose of the establishing, you have to set up first, build up first, and after that, you will maintain the favorable things. That means the favorable reputation. With whom? With the stakeholder group upon which the company is dependent. So this is the definition and the very popular definition about the corporation communication. And I need you to remember this and learn by heart with this definition. So how you can learn that? In order to learn that, you have to know about some root things of the corporation communication. Corporate communication is the management function. Remember, this is a management function. That means this is a tool that the manager uses to manage their operate or to manage their business. So this is a management function. It's not the tactic function, it is a management function. What we need to do with the corporation communication is to offer the framework. That means they give you some instruction. The framework show you how to do with the corporation communication, how to harmonize, how to integrate, how to cooperate effectively and efficiency, the internal and the external communication. How you cooperate that well, okay? With the overall purpose, that means the priority objective of the corporation communication is that you can build up or establishing, maintaining what? The favorable image or the favorable reputation with the stakeholder groups, okay? What is the stakeholder group? The stakeholder group is the group in which the organization is dependent, or the stakeholder is all of the relevant people, the relevant entity that the organization depends on. So this is a definition of the corporation. And there is widespread belief in the management world that in today's society that the future, the people always say that the future of any company have to depends on how it is viewed by the key stakeholder. Stakeholder is different with the shareholder. Yeah. So this is another definition.
And besides, we also have some other definition of the corporation communication. And as you may see, okay, so corporation communication is the total communication activity generated by the company and directed at all relevant target groups to achieve its planned objectives and create the favorable relationship with the stakeholder. The difference with the definition and the other that with the definition, we also focus on the communication activity generated by the company. That means the internal and external communication. The total communication, that means including the internal and external communication activity. But it's directed at all relevant target group, like the stakeholder, to achieve its planned objective. It focuses on the planned objective and still create the favorable relationship with the stakeholder. So this is another thing of the corporation communication. Or the corporation communication is the practice of developing, cultivating, and maintaining a corporate identity or brand image. So simply, I just want to define that you do the corporation communication to develop, cultivate, and maintaining the corporate identity and or the brand image. That means corporate communication is all about the communication for your corporate to build up, to develop, to maintain, to get a benefit from, to nurture, to maintain the corporate identity or brand image. That means you communicate in order to build up the good image of the company in front of the public. That's it. And the final is that each item of the communication must convey an emphasis on the corporation point of view and its identity. So that means here, when you do the corporation communication, which have a difference with other kind of the communication, like the marketing communication. So the marketing communication mostly focus on the product and how you can sell the product. But corporation communication is the communication about your company. That's it. Okay, so please distinguish for me what is a corporation communication and marketing communication that you already learned in the marketing subject. Okay. So in terms of the definition of the corporation, we have I have to tell you and repeat to you. We have three things you must remember. Okay, three things you must remember about the corporation communication. First, the corporation communication is the management function. Is the management function. This is the first thing you must know. The secondly, corporation communication is that you have to coordination, or you have to cooperate, integrate, and harmonize all kind of the communication in the company, including the
internal and external communication. Okay, all corporation communication consists of the internal and external communication, which are integrated, coordinated together. Thirdly, corporation communication with the overall purpose of the corporation communication is establishing or establish and maintain the favorable reputation with the stakeholder groups. So this is the third aspect you must remember about the corporation communication. Corporation communication is that you have to communicate with the stakeholder in order to achieve the objective of establishing and maintaining the favorable reputation of the company. Or that's why we need to do the corporation communication. Okay, so 3 aspects of the corporation communication you must know. It's all about the image of the company. It's all about the reputation of the company. And you have to talk and you have to communicate with the stakeholder groups to achieve their goals. And then this is a management function. Offer the framework or offer the instruction for the company to do it well. This is some brief history of the corporation communication. Perhaps the best way to know about the corporation communication is to look at the way in which the function has developed in the company. Until the 1970s, the practitioner had used the term of the public relation to describe the communication with the stakeholder. Or this is the time in the past, the communicator had used the term the public relation to describe the communication with stakeholder or to describe with the corporation communication. Or in the 1970s, we use a public relation mostly. And this public relation function, which was tactical in most companies, actually consisted of the communication with the press. So that means in the past, when we mentioned about the corporation communication, that means you talk about the public relation. And with the main function of the public relation is the communication with the press. Or that means you communicate with the media only. That is the history of the corporation communication. So when the other stakeholder, like the internal and external, started to demand more information from the company, so the practitioner subsequently started to look at the communication as being more than just public relation. So that means they developed the concept of the corporation communication is not just about the public relation only. They developed the concept of the corporation is more than that. This is when the roots of the news corporation communication function started to take a hold. Okay, take a hold, and this new function came into the incorporate a whole range
the specialized discipline, including the corporate design. It's not just about the dealing with the media, working with the press. And so it's turned into, it's including, it's expanding to the corporate design, corporate advertising, the internal communication to the employee, issue, crisis management, media relation, investor relation, and change communication and public affairs. So it's more than, it's being more than just public relation. It's expand to the many things as a wide range of the communication, including the corporate design. That means you design the identity of the company, the corporate advertising, internal communication to the employee, issue and crisis management, media relation, investor relation, and change communication and public affairs. Ok. Ủa, cô đang nói cô bị hụt hơi á. Mệt quá. Chúng ta nghỉ giải lao một tí nhé. Sorry các bạn.
Ok. Ờ, cô không muốn biện minh đâu, nhưng mà thật sự là sau buổi ngày hôm qua xong một cái là bây giờ kiểu cô bị kiệt sức luôn. Nên là các bạn thông cảm cho cô nhé. Hôm nay là buổi đầu tiên, cô biết là các bạn cũng không thoải mái gì với việc chúng ta học như thế này. Cô cũng không biện minh về sức khỏe đâu, mà thật sự là không đủ sức nữa. Nhưng mà không muốn dạy bù, cho nên ngày hôm nay các bạn cứ chấp nhận làm, chúng ta học được cái gì chúng ta cứ học. Thế còn đến buổi tuần sau, khi mà sức khỏe cô khá hơn rồi, cô sẽ cố gắng đưa đến cho các bạn những cái kiến thức nó một cách hệ thống hơn, nó dễ hiểu hơn. Còn tạm thời ngày hôm nay ấy, thì các bạn thông cảm cho cô ở cái khía cạnh như này, chúng ta cứ học để cho nó xong cái buổi ngày hôm nay để cho đỡ phải bù, để đỡ tốn thời gian của cả các bạn. Thì buổi ngày hôm nay nó cũng chỉ đơn thuần là những cái giới thiệu ban đầu thôi. Đấy là cái đầu tiên cô phải nói trước với lớp. Là các bạn cũng hết sức thông cảm của cô nhé. Hôm nay chúng ta cố gắng chúng ta học được cái gì chúng ta học. Còn buổi sau thì cô sẽ hứa cô sẽ dạy cho nó tử tế và đàng hoàng hơn. Ok, khi mà tình hình sức khỏe nó khá hơn rồi. Thank you. So this is the objective of the cooperation communication. Ở đây thì như cô đã nói từ trước rồi. Toàn bộ cái buổi ngày hôm nay các bạn chỉ cần nhớ cho cô 3 điều. Cái truyền thông doanh nghiệp nó sẽ khác với các truyền thông khác. Cái truyền thông doanh nghiệp là chúng ta truyền thông về doanh nghiệp. Doanh nghiệp là gì? Truyền thông về tất cả những gì liên quan đến doanh nghiệp, bao gồm cả truyền thông bên trong và bao gồm cả truyền thông bên ngoài. Như vậy cái các bạn cần nhớ cho cô sau buổi học ngày hôm nay ấy, là các bạn nhớ cho cô 3 điều. Một, truyền thông doanh nghiệp nó là một hoạt động quản trị của một doanh nghiệp. Tức là doanh nghiệp sẽ dùng cái hình thức truyền thông doanh nghiệp này để quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó. Quản lý quá trình vận hành cái doanh nghiệp đó. Tức mục đích chính của cái việc chúng ta làm cái truyền thông doanh nghiệp này là để giúp cho chúng ta có thể quản lý được cái doanh nghiệp. Đấy là cái thứ nhất. So this is a management function or management perspective with the point of view of the manager. Đấy là ý thứ nhất. Ý thứ hai, luôn luôn nhớ cho cô truyền thông doanh nghiệp nó bao hàm cả truyền thông bên trong và bao hàm cả truyền thông bên ngoài. Nó là sự phối hợp, nó là sự kết hợp một cách hài hòa. Nó là sự tích hợp giữa cả truyền thông bên trong và cả truyền thông bên ngoài. Một cách hiệu quả nhất, hiệu suất nhất. Đấy là cái thứ hai các bạn phải nhớ cho cô. Như vậy khi nhắc đến truyền thông của doanh nghiệp, nó không đơn thuần chỉ là truyền thông về một sản phẩm cụ thể để các bạn bán được cái sản phẩm đấy, mà nó là truyền thông về tất cả những gì liên quan đến cái doanh nghiệp đấy. Mọi thứ của cái doanh nghiệp đấy. Got it? So this is the second aspect, the key aspect. Must remember for me, including the internal and external. Harmonize with each other, cooperate with each other, integrated with each other, effectively and efficiency. Đấy là cái thứ hai các bạn phải nhớ cho cô. Vậy khi người ta nói với các bạn, hỏi các bạn về thế nào là truyền thông doanh nghiệp, nó không đơn thuần chỉ là truyền thông về một sản phẩm. Nó không đơn thuần chỉ là truyền thông bóng bẩy ở phía bên ngoài các bạn làm quảng cáo về sản phẩm đấy, mà nó là tổng hòa của tất cả những cái truyền thông bên trong và bên ngoài, hướng tới các nhóm công chúng khác nhau, hướng tới các bên liên quan, chúng ta gọi là stakeholder, các bạn hay sử dụng từ là các bên liên quan, đúng không? Thì cái đấy là cái khía cạnh thứ hai. Cái khía cạnh thứ ba, tại sao chúng ta phải làm corporate? Cái mục đích chính ấy, cái priority purpose or overall purpose, các bạn có làm truyền thông doanh nghiệp đến thế nào đi nữa, các bạn có làm cái gì đi nữa, thì đến cuối cùng khi chúng ta làm xong các hoạt động truyền thông doanh nghiệp này, cái chúng ta làm được, cái chúng ta đạt được, cái mục tiêu lớn nhất mà chúng ta muốn đạt được cho cái truyền thông doanh nghiệp này là chúng ta hướng tới hai cái nhóm mục tiêu chính. Một là các bạn xây dựng hình ảnh của doanh nghiệp. That means you build up the good image about the company, the good reputation, good image about the company among the stakeholder.
The second objective is that you maintain, develop. In order to maintain, you have to develop first. So that means you develop, nurture, maintain, or retention the relationship with the stakeholder. Vậy các bạn có hai cái mục tiêu khi chúng ta làm truyền thông doanh nghiệp. Thứ nhất, làm truyền thông doanh nghiệp để chúng ta xây dựng một hình ảnh tốt đẹp về doanh nghiệp trong mắt công chúng. Hai, các bạn làm truyền thông doanh nghiệp để cho tất cả các bên liên quan của các bạn có thể biết về doanh nghiệp, xây dựng được một mối quan hệ tốt đẹp đối với tất cả các bên liên quan. Để làm gì? In order to support your operation, để các bạn có thể hỗ trợ được cái quá trình vận hành của doanh nghiệp. Bởi vì không có sự hỗ trợ từ phía các bên liên quan, không có quá trình giao tiếp với các bên liên quan, thì các bạn sẽ không thể vận hành doanh nghiệp một cách bình thường được. Bởi vì không một doanh nghiệp nào có đủ nguồn lực để các bạn có thể vận hành một mình các bạn ở trên một cái thị trường mà không chịu sự chi phối của ai. Do đó mà chúng ta buộc phải có sự hỗ trợ từ các bên liên quan và phụ thuộc vào các bên liên quan. Và khi chúng ta bị phụ thuộc, có nghĩa là nếu các bạn muốn xây dựng một cái hoạt động kinh doanh tốt, buộc chúng ta sẽ phải phát triển cái mối quan hệ tốt đẹp với các bên liên quan. Như vậy chúng ta có hai cái mục tiêu rất là cơ bản mà trước đây chúng ta hay học về PR ấy, các bạn hay có cái đó. Hai cái mục tiêu lớn nhất mà chúng ta hướng tới cho cái objective này, cho cái corporation communication, đó là first, build up the good image of the company or build up the good reputation of the company. Secondly, develop, maintain, nurture the relationship, the good relationship or good relation with the stakeholder. That's it. Luôn luôn nhớ cho cô, chúng ta có 3 cái vấn đề sau khi các bạn học xong buổi này, sau khi các bạn biết về corporation communication. Các bạn chỉ cần nhớ cho cô 3 thứ. Làm gì thì làm. Đây là hoạt động quản trị, cho nên nó phải có kế hoạch. Đã là quản trị, that means you have to formulate the plan. You have to following the plan. You have to following the process with the step by step, with well organized organization in order to achieve the goal or achieve the objective. Như vậy các bạn phải làm một quá trình quản trị, nó là một chức năng quản trị. Các bạn sẽ phải hoạch định, các bạn sẽ phải đặt ra kế hoạch, các bạn sẽ phải thực hiện kế hoạch để rồi chúng ta đạt được đến mục tiêu. Chúng ta không bao giờ làm truyền thông mà không có mục đích. Kể cả khi các bạn làm corporation communication, tức là làm truyền thông doanh nghiệp. Truyền thông doanh nghiệp hay truyền thông sản phẩm hay truyền thông nói chung đều phải có mục đích. Và nó đều là một quá trình quản trị theo quá trình hết. Nó đều phải là một quá trình gồm có rất là nhiều bước. Các bạn nhớ cho cô điều đó. Thứ hai, nó không phải chỉ là truyền thông bên ngoài, nó còn là truyền thông bên trong. Thứ ba, nó hướng tới hai mục tiêu: xây dựng hình ảnh tốt đẹp của doanh nghiệp và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các nhóm công chúng, hay chúng ta còn gọi là stakeholder, các bên liên quan, các bên hữu quan. Okay? So this is the objective of the corporation communication. Build, maintain, and protect the company reputation. This is the core task of the corporation communication practitioner. Or this is the main mission of the communicator working in the corporation communication area. Second objective, after you build up, after you maintain, after you protect the reputation of the company, you turn to the develop and strengthen. Strengthen, that means you nurture. You maintain, that means you strengthen. Okay? You improve the relation with the key stakeholder, including the internal and external audience. Internal is your employees, is your shareholder. External is we have an investor, we have a media, we have a customer, you have a supplier, you have a merchandising, and banking and other audience which have relevant with your business. So this is the stakeholder.
And you also have to develop and strengthen the partnership or the relationship with the key stakeholder, because it can bring a lot of the value for your business. The third is undertake the research, develop the vision statement, the key messages, the speeches, the presentation, the employee engagement in activity, like the internal communication, crisis management, and corporate social responsibility initiative. So this is some tactic, or this is some function of the corporation communication we deal with. Okay, so this is the basic objective of the corporation communication. The need of the corporation communication. This is the voice of an organization. If you are the corporation communication practitioner, that means you are the representative for the company. This is the voice of the organization. Through that communication, the company will communicate with the key stakeholder. At least you will introduce about who you are. At least you can show to the market the role in the market, in the position of your company in the market. And you want to inform with the people about who you are and what you're working for. You also through the communication, because the communication is the way you communicate with the people. What is the communication? The communication is the conversation happening between two people, at least two people. And after communication, both parties can understand each other. Why I need to communicate with you and why you need to communicate with me. I communicate with you because I want you to understand me. I did something that I want you to understand. And when you feed back to me, and when you talk to me, you make a conversation with me, I can understanding what did you know about me? What kind of thing I need to fix if you're understanding wrong about me? So the corporation communication is the voice, is an officially voice of an organization. This is officially channel, provide the right information about your company in front of the public, various public. Secondly, is speak internally. Sometimes you know that when you make a policy in the company, or when you create the strategy, you formulate the new strategy for the company. But actually, the implementation process have a lot of the difficulty. Why? Because the manager create the strategy, but if you not communicate well with your internal party, like the employees, you don't let the employee can understand about the mission, can understand about the vision, can understand about the strategy. That means the way to reach the objective or the way you do the business. The employees didn't know about that. The employee didn't know and understand about why the company needs to do something like that. So how they can work with you? So how they can work for you effectively? Or how they can do their job effectively? So the corporation communication is going to help the company communicate effectively with the employee to let the employee and other shareholder, as well as the externally, the people from outside of the company can know and understand in well about some key things of your business and cooperate with you, work with you to have a success in the business. So this is really important.
And the corporation communication speak when the things are going well in the corporation. And it's also help you to deal with the crisis or handle with the crisis, like some rumor, like some bad thing which start from the customer or from the community about your company that can affect on your reputation. So the corporation communication can help you to overcome the crisis and protect the reputation of your company so well. And the corporation communication that you have to know about that. Developing the reputation is not a single activity. It's a whole process. That not mean, okay, you go out and you come to the, you go to the community and you have a speak to the community and you tell the people that, hey, trust in me. Okay, you are my audience. You have to trust in me because my company is really good company. So you just say it one time and you require the people trust in you. No, it's not happen. It's impossible. So developing the reputation, corporate communication need the time. And this is whole the progress. And you need the time to do it. The publics and various public will observe you. They will absorb every single information that you provide to them. And then they need to test all of the information that you did is right or wrong things. They will observe your activity through the time before they really trust in you and want to work with you. And when you did that, and when you create the good image in front of the public, even if you have a crisis, you have some bad information about your company, you have some bad rumor, unexpected rumor in the market. So the good reputation will protect you and have you to overcome and maintain and strengthen the loyalty of the stakeholder. And it will have you to against with the bad things or the rumor, the unexpected rumor in the market. So it's really important. So that why all of you guys need to learn about the corporation communication. This is a characteristic of the corporation communication. Some characteristic. An important characteristic of the new function is that it focuses on the organization as a whole. That means you just focus all things, all kind of the aspect about your organization, about your company. And this is the important task. Yes, and on the important task of how the organization presents itself to all its key stakeholders, both internal and external. Okay. This broad focus is also reflected in the word corporate. Corporate. Because the word, you know that the corporate communication, the word corporate refer to the business setting in which corporate communication emerge as a separate function, alongside other functions such as human resources and finance. There is also an important second sense with which the word is being used. So corporate originally stemmed for forming into the body, which emphasize
an unified way of looking at internal and external communication. This is explained. So it's really complex in nature, especially so with the organization with wide geographical range, like the multinational. Okay. Multinational. Where the coordination of the communication is often a balancing act between the corporate headquarters and the various division and business units involved. It's really complex when you see the corporation and when you know about the corporation communication, especially it's really complex, especially with the multinational company or the global company. You know that with the global organization and the multinational corporation, they has they have the division from different country worldwide, and also you have to, you the internal communication is not just about it's not just about the one country within the headquarter. You also have to deal with the relationship between the employee from the headquarter and the employees from the other division from all over the world or in another country. So it's really complex. Communicate with the employee only, internal employee only. Oh, sorry. Các bạn biết là đặc biệt là chúng ta biết là với những cái công ty kinh doanh đa quốc gia là chúng ta có mặt ở rất là nhiều quốc gia, like P&G, like Unilever. This is a corporate, this is a multinational corporation, and so you know that they also have a they also have a headquarter and the division from all over the world, đúng không ạ? Các bạn biết là chúng ta có những cái công ty đa quốc gia, chúng ta có chi nhánh ở rất nhiều quốc gia, chúng ta phải làm việc ở rất nhiều quốc gia với các cái văn hóa khác nhau, với những nền văn hóa khác nhau, với cái cách giao tiếp khác nhau, cách nói chuyện khác nhau, cho nên cái giao tiếp doanh nghiệp hay cái truyền thông doanh nghiệp nó trở nên rất là khó khăn và nó càng ngày càng trở nên rất là phức tạp, và nó đặc biệt là nó rất là quan trọng với cái truyền thông bên trong của doanh nghiệp. Bởi vì nếu như các bạn không làm cho tất cả các nhân viên ở bên trong của doanh nghiệp biết được về cái tư tưởng của tập đoàn, biết được về cái nhiệm vụ của tập đoàn, cũng như là biết được về cái chiến lược và định hướng chiến lược của tập đoàn, thì cái chi nhánh ở phía bên dưới cũng như là các cái nhân viên ở phía bên dưới người ta sẽ không thể nào mà người ta thực hiện được đúng với những cái ý đồ và những cái ý định mà các nhà quản trị ở phía bên trên người ta đã đưa ra và người ta đã thiết lập nên. Và chính vì vậy cho nên cái truyền thông trong doanh nghiệp này nó sẽ trở nên rất là phức tạp khi mà chúng ta làm việc với các cái khu vực địa lý khác nhau. Với cái quy mô của chúng ta càng lớn thì quá trình giao tiếp trong nội bộ nó sẽ càng trở nên khó khăn và phức tạp hơn. And it also demands an integrated approach to manage the communication. It challenges the specialty of the individual communication professional and cross the specific boundary to harness the strategic interests of the organization at large. So this is some characteristic of the corporation communication. It's really complicated. Okay, it's not easy. Like you're just choosing the media, like you just choose create the message, because we have a lot of variety kind of the stakeholder. So each of them have a demand for the separate or the uniqueness information. So that means you need to create the different messages with the different media in terms of them to them, okay, to reach the different stakeholder party. So it's really complicated. And now we have some main concept in the corporation communication, because the corporation communication is all about the corporation.
right? You communicate about your corporation. So that means you will mention about some key concepts which are used in the relation to corporate communication and reflect these characteristics. So the first is in terms of the mission. What is the mission? What is the mission? The mission is the general expression of overriding purpose of the organization, which ideally is in line with the value and expectation of the major stakeholder and concern with the scope and boundary of the organization. Or in short, the mission refers to the simple question: what business are we in? What business are we in? This is a mission. Why you need to run the business in that industry. So it's the general expression of the purpose of the organization. Why we need to survive. Why we need to run the business. What business are we in? So this is a simple question to express the mission. Second concept is the vision. The vision is a desired future state. That means something in the future that you try to achieve or you try to be. This is some perfect image or some desired image, desired state the company try to accomplish. So this is the vision. Okay. And this is an as previous the inspirational view of a general direction that organization wants to go in and formulated by the senior management, and that required the energy and the commitment of the member of the organization. So this is the vision and the mission. Every single company have the reason to survive. Every company have a reason to run the business in the market. That is the philosophy of the company. And so each company have their own mission, have their own vision. That means they also have their model they try to accomplish, they try to become in the future. And it will inspire all the work you have to done in order to achieve that. And that is the reason why you work in the business, in that industry. And that is the promise. And sometimes this is a promise for the stakeholder or the relevant entity with the company about who you are and what you want to be. Tất cả các doanh nghiệp người ta đều luôn luôn có một cái mission và có một cái vision. Cái mission và cái vision đây ấy, nếu các bạn đứng trên góc độ của một doanh nghiệp, bao giờ các bạn cũng hay nghe một cái câu hỏi là thế các bạn rốt cuộc các bạn là ai? Và để trả lời các bạn là ai thì cái vision và cái mission này nó sẽ giúp cho các bạn có thể định hình được các bạn là ai và các bạn muốn trở thành cái gì. Các bạn có một cái sứ mệnh gì? Tại sao các bạn lại phải hoạt động trong cái lĩnh vực này? Tại sao các bạn lại hoạt động với doanh nghiệp của các bạn? Sứ mệnh của các bạn là mang lại cái gì? Tầm nhìn của các bạn có nghĩa là các bạn đang muốn hướng tới gì? Các bạn đang muốn trở thành cái gì? Thì đó là vision và là mission của doanh nghiệp. Nếu các bạn là một chủ của doanh nghiệp, các bạn không làm cho nhân viên của mình thấm nhuần được cái lý do vì sao doanh nghiệp tồn tại, các bạn không làm cho nhân viên của mình nhận biết được rằng là doanh nghiệp đang phấn đấu trở thành cái gì, thì làm sao họ làm việc cho các bạn? Và tất cả những gì các bạn làm sau này
cũng để nhằm mục đích là các bạn đạt được cái mission, các bạn đạt được cái vision mà các bạn mong muốn. Và vì thế cho nên bắt buộc trong cái khía cạnh về truyền thông doanh nghiệp, đặc biệt là truyền thông bên trong và truyền thông bên ngoài, khi chúng ta nói về doanh nghiệp là chúng ta nói về mission, chúng ta nói về vision, để ít nhất chúng ta cho người ta biết là chúng ta là ai, chúng ta đang phấn đấu trở thành cái gì, đâu là những cái ưu tiên của doanh nghiệp, đâu là những cái mục đích mà doanh nghiệp muốn hướng tới về mặt dài hơi long term nhé, trong tương lai doanh nghiệp muốn trở thành cái gì. Và đương nhiên là nó được hình thành, cái vision và cái mission thì nó không phải được hình thành bởi nhân viên, cái này phải được hình thành bởi top manager of the company, nó sẽ phải được hình thành bởi là lãnh đạo trong doanh nghiệp. Nhưng tại sao các bạn phải biết về cái này? Chúng ta biết về cái này để nếu như các bạn là những người làm truyền thông trong doanh nghiệp thì chúng ta phải biết là chúng ta đang truyền thông về cái gì. Mission và vision nó sẽ tạo nên cái message, là cái thông điệp mà các bạn sẽ phải, đầu tiên mà chúng ta sẽ phải truyền thông cho đối tác bên ngoài, truyền thông cho khách hàng của các bạn, để khách hàng các bạn hiểu các bạn là ai và các bạn đang làm cái gì, các bạn đang phấn đấu trở thành cái gì. Đồng thời các bạn sẽ truyền thông cho bên trong, tức là truyền thông cho nhân viên của các bạn, là đấy biết đi, công ty chúng mày là cái gì, công ty tao đang làm cái này này, công ty tao đang phấn đấu cái này này, công ty tao đang làm trong lĩnh vực này này, biết chưa, tôn chỉ của chúng ta là như thế này, định hướng của chúng ta sẽ phát triển thành cái hình mẫu này trong tương lai, tôi phấn đấu trở thành tập đoàn hàng đầu tại thị trường Việt Nam và vươn ra tầm thế giới trong lĩnh vực bưu chính viễn thông. Như vậy tất cả mọi người hoạt động ở tại Viettel đều biết về cái điều đó, hoạt động ở VNPT đều biết về cái vision, biết về cái mission đấy. Thế thì trong cái message, trong cái thông điệp mà các bạn tạo ra cho các cái chiến dịch truyền thông của các bạn, nó cũng phải được định hướng từ cái vision và cái mission này. Và đó là lý do vì sao nó trở thành một cái main concept, là một cái concept chính, một cái định nghĩa chính mà chúng ta cần phải học trong corporation communication. Okay, so this is the first concept. Another concept is the objective. So objective is the more precise short-term statement of the direction in line with the formulated vision, which are to be achieved by strategic initiative or strategy. Mục tiêu là gì? Mục tiêu là định hướng cụ thể, là những cái tuyên bố cụ thể, là những cái cụ thể của vision và mission. Đặc biệt là của cái vision. Vision là cái các bạn muốn hướng tới trong tương lai, đúng không? Either future design, future statement that you want to be accomplished, that you want to become in the future. This is a vision. It's some desire state that you want to become in the future. So how you can do that? How you can accomplish the vision? Okay. So you have to create the statement like the objective in line with the formulated vision that should be achieved by the strategy. Như vậy bản chất của mục tiêu là sự cụ thể hóa của vision. Là cụ thể hóa của vision. Từ mục tiêu chúng ta sẽ xây dựng được chiến lược để đạt được cái mục tiêu đấy. Ok, các bạn muốn trở thành vị trí số 1 trên thị trường trong lĩnh vực bưu chính và viễn thông, vươn ra tầm thế giới. Vậy thì để đạt được yêu đó thì mục tiêu của các bạn sẽ phải làm cái gì? So that is the objective. Và từ cái objective các bạn muốn đạt được như vậy, nó cũng sẽ giúp các bạn cụ thể hóa về objective của corporation communication. Right? So you need to know about the objective of the company. Next is the strategy. What is the strategy? So the strategy involving the action and communications that are linked to the objective. Strategy actually the way that you accomplish the objective, or you reach the objective, you complete the objective. That's it. Chiến lược là cách để các bạn đạt được mục tiêu. Chiến lược là cách thức để chúng ta đạt được mục tiêu. Thế thôi. Rất đơn giản. Nó không có cái gì ghê gớm cả. Chiến lược là cách chúng ta đạt được mục tiêu. Là cách thức
các bạn giúp dùng để đạt được mục tiêu thì người ta gọi đấy là chiến lược. The corporation identity. So what is the corporation identity? The corporation identity is the basic profile that an organization wants to project to all its important stakeholder groups, and how it's aimed to be known by the various groups in terms of its corporate image and reputation. Cái này người ta gọi là nhận diện của doanh nghiệp, đặc điểm nhận dạng doanh nghiệp. Thì về mặt bản chất ấy, cái này chúng ta sẽ được học ở trong các cái nội dung sau này. Khi chúng ta học sâu hơn về các phần sau này của truyền thông trong doanh nghiệp thì các bạn sẽ được học nhiều hơn. Đó. Tuy nhiên ở đây là cái định nghĩa. Thì bản chất của corporation identity nó là profile của doanh nghiệp. Nó là những gì giúp chúng ta nhận diện về doanh nghiệp, mà doanh nghiệp muốn đưa đến cho những đối tác ở bên ngoài, cho những người liên quan, muốn mọi người biết đến. Đó là corporate identity. Đó là nhận diện của doanh nghiệp, đặc điểm nhận diện doanh nghiệp. Basically, it's a basic profile that an organization wants to project to all its important stakeholder group. Các bạn làm truyền thông doanh nghiệp và chúng ta sẽ làm truyền thông cái này. Ngoài việc chúng ta cho người ta biết vision của chúng ta là gì, mission của chúng ta là gì. Cho nên các bạn hay nhìn thấy ở trên website, when you create the website and when you come to the corporation website, and it's easier for you to read all of the information about the vision, about the mission, about the philosophy of the company, as well as you can know about some identity of the corporation. To the logo, at least you have a logo, at least you have a slogan, right? And at least you have some proofment. That means some information to persuade the people to show exactly some achievement of the company through the year, some historical development of the company, because you can show who you are. Nên là khi các bạn nhìn thấy chúng ta làm một cái website về một cái doanh nghiệp, bắt buộc chúng ta sẽ phải chỉ ra cho những cái bên liên quan người ta nhìn thấy được ít nhất chúng ta có những cái concept, vision của các bạn là gì. Và chúng ta hay có một cái tab, các bạn hay nhìn thì chúng ta có một cái tab đấy chúng ta có một cái gọi là about me, đúng không? About company, đúng không? Thì trong cái about company đấy nó sẽ có những cái thông tin rất là cụ thể và thông tin rất là chi tiết liên quan đến vision, liên quan đến mission. Bởi vì đấy là những cái mà các bên liên quan người ta muốn biết về công ty của các bạn. Để chúng ta biết, cho người ta thấy về công ty thì vision là một, chúng ta phải cho người ta biết để thể hiện các bạn là ai, các bạn đang muốn trở thành cái gì. Mission nó là cái mà các bạn, là sứ mạng, là cái mà các bạn phải đạt được trong tương lai, là cái các bạn muốn trở thành trong tương lai. Và nó có to tát hay không, nó có đủ lớn hay không, nó có đủ tiềm năng để cho các investor người ta đầu tư vào cho các bạn hay không, thì nó sẽ được thể hiện trong cái mission của các bạn. Vì vậy cho nên các nhà đầu tư người ta phải biết về mission. Một doanh nghiệp mà người ta không có một cái mission rõ ràng, không có một cái sứ mạng rõ ràng, thì những nhà đầu tư người ta sẽ đánh giá cái doanh nghiệp đó là không có tiềm năng, và người ta sẽ không muốn hợp tác với các bạn. Vì vậy nên các bạn phải làm rất rõ về mission của doanh nghiệp. Cho nên trong cái website của các bạn ấy, một trong những cái thông điệp mà bắt buộc các bạn phải có đấy chính là vision, là mission. Ngoài ra nó là cái philosophy, là cái triết lý kinh doanh của các bạn, cái tôn chỉ hoạt động của các bạn, chúng ta cũng hay được đưa đến. Các bạn cũng sẽ cho người ta thấy một số những cái strategy, là một số những cái uniqueness mà các bạn theo đuổi, một số cái competitive advantages các bạn cũng sẽ được thể hiện ở trên đấy. Hoặc là trong một số những cái tài liệu để chúng ta đưa đến cho các bên liên quan, chúng ta cũng phải thể hiện rõ đường hướng để chúng ta đạt được mục tiêu, hay cái mục đích chúng ta kinh doanh là để đạt được cái cuối cùng chúng ta đạt được sẽ là những cái gì. Và ngoài ra các bạn sẽ cho người ta thấy một số những cái nhận diện của doanh nghiệp, profile của doanh nghiệp, đặc biệt như cái structure của doanh nghiệp. Các bạn sẽ có những cái như logo của doanh nghiệp, cái thành tựu của doanh nghiệp, những cái hình ảnh về doanh nghiệp. Đó là profile của doanh nghiệp, đó là corporate identity. Chúng ta bắt buộc phải có khi các bạn làm về truyền thông doanh nghiệp. Cái đó là những cái mà bên ngoài cũng cần phải biết và bên trong cũng cần phải biết. Corporate image. Corporate image is an immediate set of association that an individual in response
to one or more signal of the message from or about the particular organization at a single point of time. So this is a corporation image. What is a corporation image? The corporation image is a set of association of an individual in response to one or more signal or message from or about the particular organization, a single point of time. Cái này người ta gọi đây là hình ảnh. Người ta gọi đây là hình ảnh doanh nghiệp. Hình ảnh của doanh nghiệp nó là cái sự liên tưởng mà các bạn muốn một cái cá nhân nào đấy phản hồi về các bạn, nghĩ đến về các bạn ở tại một thời điểm, thì người ta gọi đấy là corporate image. Nó là cái sự liên tưởng. Nó là sự liên tưởng mà một cá nhân người ta có thể nghĩ đến về doanh nghiệp của các bạn, về những cái tín hiệu hay là về những cái thông điệp mà các bạn đưa đến cho họ. Cái sự liên tưởng đấy, ta gọi đến cái sự liên tưởng, cái hình ảnh liên kết đấy, người ta gọi đấy là corporate image, đấy là hình ảnh của doanh nghiệp. Các bạn nghĩ đến Viettel, các bạn nghĩ đến cái gì? Thì nó chính là image của doanh nghiệp. Các bạn nghĩ đến Honda, các bạn nghĩ đến cái gì? Các bạn nghĩ đến Louis Vuitton, các bạn nghĩ đến Chanel, các bạn nghĩ đến cái gì? Nó sẽ chính là cái hình ảnh đẳng cấp, sang trọng, uy tín, vượt trội, vân vân. Nên là những cái mà các bạn muốn người ta liên tưởng tới cái doanh nghiệp của các bạn, thì cái đó người ta gọi là image, là hình ảnh của doanh nghiệp. Các bạn muốn xây dựng doanh nghiệp của các bạn là một doanh nghiệp có trách nhiệm đối với xã hội. Đó là hình ảnh các bạn muốn xây dựng, muốn người ta liên tưởng, muốn người ta liên kết, muốn người ta phản hồi về các bạn, nghĩ về các bạn. That is a corporate image at a single point in time. Cô ơi, cho em hỏi ạ, nếu cái image này của mình mà nó bị tổn hại bởi một cái, ví dụ một cái phốt nào đó, thì như thế sẽ phải xử lý như thế nào? Nó có rất là nhiều cách xử lý. Nó gọi là các kỹ thuật để các bạn vượt qua khủng hoảng. Nó có rất là nhiều cách xử lý. Tùy vào từng cái bối cảnh và cái rumor đấy của các bạn, tức là cái người ta gọi là unexpected rumor, là những cái tin đồn thất thiệt, là những cái mà nó tự nhiên xảy đến với các bạn, hay các bạn hay gọi là phốt ấy. Thì nó tùy vào dạng phốt. Phốt đấy là phốt thật hay là phốt đều, mà các bạn sẽ có nhiều cái cách xử lý khác nhau. Một, có rất là nhiều kỹ thuật. Các bạn có thể im lặng, đóng tất cả các cái kênh của doanh nghiệp, không lên tiếng bất kỳ một cái gì để cho những cái dư luận, khi nào mà những cái làn sóng của dư luận về những cái phốt đấy nó đi qua, sau đó chúng ta sẽ sử dụng một số những cái hình thức truyền thông khác để chúng ta củng cố, chúng ta lấy lại cái hình ảnh đó. Đấy cũng là một cách để chúng ta giải quyết phốt. Cách thứ hai, nếu như phốt đấy là phốt thật, tức là nó là lỗi thật, chúng ta có thể tổ chức họp báo. Các bạn nên tìm các cái bên cơ quan có chức năng, chúng ta xử lý, chúng ta lấy các cái chứng nhận kiểm chứng, chúng ta chứng minh, chúng ta xin lỗi. Thì đấy là tùy vào từng cái dạng phốt. Thì sau này các bạn sẽ được học về cái cách để chúng ta vượt qua khủng hoảng và chúng ta xử lý khủng hoảng. Dĩ nhiên nó không có một cái kịch bản nào được gọi là một cái kịch bản hoàn chỉnh cũng như là phù hợp cho tất cả các loại phốt. Và đôi khi chúng ta hay nhìn thấy, chúng ta đi xem phim ấy, phim bản chất nó là phản ánh đời thực thôi các bạn. Các bạn có hay xem những cái bộ phim của Hàn, đặc biệt là những bộ phim liên quan đến phóng viên không? Các bạn sẽ nhìn thấy một trong những cái cách mà người ta có thể điều hướng dư luận, đấy là mà chúng ta được học ở trong cái gọi là principle communication mà các bạn biết ấy. Đó là chúng ta có thể làm gì? Chúng ta điều hướng dư luận. Chúng ta lấy một cái chủ đề hot khác để lôi kéo cái dư luận rời bỏ cái, tức là chúng ta lấy một cái điểm nóng tin khác để chúng ta lôi kéo sự chú ý của dư luận, để rồi người ta quên đi cái vấn đề liên quan đến phốt đấy của các bạn. Đấy cũng là một cách để chúng ta vượt qua khủng hoảng. Các bạn dùng một cái tin hot hơn để các bạn dập đi cái phốt đấy của các bạn. Bởi vì thị hiếu của cái đối tượng nhận tin đó là các bạn hiểu là các bạn cũng thế thôi. Khi nào còn tranh cãi, mà khi nào chúng ta còn bóc phốt được, chúng ta còn quan tâm được đến cái chủ đề hot đấy thì chúng ta còn quan tâm. Còn khi có một chủ đề hot khác ấy, là chúng ta quên ngay cái chủ đề chúng ta đang nói đến bây giờ.
Và vì vậy người ta có thể dùng một cái điều hướng dư luận, và người ta dùng một cái chủ đề hot khác. Làm việc với báo giới, các bạn phải làm việc với báo giới, các bạn điều hướng dư luận đi sang một cái chủ đề khác, sang một cái điểm nóng khác, thì cái tin này nó sẽ dần bị quên lãng, nó sẽ lọt vào quên lãng. Giống như các bạn đi trêu chọc ai ấy, mà các bạn cứ trêu người ta mãi, người ta không phản hồi, các bạn có buồn không, có chán không, có bỏ nó không? Bỏ. Thì đấy cũng là một cách để điều hướng dư luận để các bạn vượt qua khủng hoảng. Nó có rất là nhiều cách. Hay là BTIT chẳng hạn, các bạn vừa nhìn thấy BTIT Hunter có phốt không? Người ta sẽ có cái cách xử lý trong phốt của BTIT Hunter rất nhanh, đưa ra thông cáo báo chí xin lỗi rất nhanh, và đấy là lỗi thật thì người ta sẽ đưa ra thông cáo báo chí xin lỗi rất nhanh, người ta sẽ thu hồi lại sản phẩm và người ta sửa lỗi rất nhanh. Và khi đó nó nhanh đến mức độ mà nó còn chưa bùng lên trở thành một cái phốt lớn thì nó đã bị dập. Nó dập là bởi vì đã xin lỗi thì thôi chứ còn làm gì nữa, đúng không ạ? Nên đấy là những cái tùy vào từng cái loại rumor mà các bạn có, từng cái phốt mà các bạn có, thì các bạn phải đánh giá cái mức độ ảnh hưởng của nó đến cái image của các bạn như thế nào, đến cái hình ảnh của các bạn như thế nào. Và do đó nếu như một doanh nghiệp mà các bạn có một cái hình ảnh vững chắc, các bạn xây được một cái niềm tin vững chắc đối với công chúng, đặc biệt là những cái khách hàng thực sự của các bạn ấy, thì khi một cái tin đồn thất thiệt nó xảy ra ấy, thì cũng rất dễ dàng để các bạn có thể dùng cái niềm tin của công chúng đấy để bảo vệ cho cái hình ảnh và danh tiếng của các bạn. Bởi vì đâu đó chúng ta có tin đồn nhưng vẫn sẽ có những cái công chúng thật sự là những người mà người ta bảo vệ các bạn thật sự. Giống như người Việt Nam mình hay tin là tin cả đường đi, quên cả đường đi lối về kiểu như vậy, thì chúng ta vẫn sẽ có những cái công chúng thật sự đứng ra bênh vực cho doanh nghiệp. Và khi có tranh cãi xảy ra mà chúng ta càng tranh cãi thì người ta chỉ càng làm cho chúng ta bị bắt bẻ thôi, và càng làm cho cái vấn đề đó, chủ đề đó nó trở nên sôi nổi hơn ở trên các phương tiện truyền thông. Và khi nó trở thành một cái chủ đề bàn tán hot sôi nổi thì chúng ta chỉ thiệt thôi. Cho nên các bạn sẽ nhìn thấy rất là nhiều những cái Dr. Thanh hay là Vinamilk hay là rất nhiều phốt lúc nào chẳng xảy ra. Kể cả Coca-Cola cũng vậy, phốt lúc nào cũng xảy ra, đúng không ạ? Nhưng không phải lúc nào người ta cũng lên tiếng để đính chính. Đó, cho nên tùy vào từng cái khủng hoảng mà các bạn có thì cái truyền thông doanh nghiệp nó sẽ giúp cho các bạn có thể vượt qua được cái khủng hoảng rất là tốt. Got it? Ok. Em cạn rồi. Hả? Em cạn rồi. Sau này chúng ta sẽ được học về những cái cách vượt qua khủng hoảng này. Ok. Một số cách basic nhất thôi, còn không có cách nào chuẩn chỉ quá được đâu các bạn. Nó còn liên quan đến technique và liên quan đến cái chúng ta gọi đấy là media relation, tức là mối quan hệ với báo giới. Và đôi khi các bạn hay nhìn thấy cái cách mà các doanh nghiệp người ta hay làm đó là dập từ báo. Tức là các bạn dập từ báo giới trước. Chúng ta làm việc với báo giới để hạ bài trước, dùng hạ tất cả các loại bài. Và đó là thực tế của trong truyền thông chúng ta có. Liên hệ với báo giới để dập tất cả các cái tin đồn không tốt về doanh nghiệp, phải dập đi trước đã. Nên có những cái tin đồn thất thiệt mà các bạn sẽ nhìn thấy chỉ hôm sau thôi. Với những cái công ty quyền lực như chúng ta có Vin chẳng hạn, tất cả các tin đồn thất thiệt về Vin chỉ đến hôm sau thôi là tất cả các đầu báo dập hết, không còn một tin nào. Và nó chỉ còn lại những cái crop của các bạn, những cái thất thiệt thôi. Và khi mà nó là những cái kênh không chính thống ấy, thì bản thân audience người ta cũng sẽ không tin vào những cái kênh đó. Thì nó cũng không gây ảnh hưởng tổn hại quá nhiều đến doanh nghiệp. Cái đấy nó là bộ phận quan hệ công chúng, người ta sẽ phải giải quyết những vấn đề đó của doanh nghiệp. Ok, nghỉ là lao tí nhá, sao hụt hơi rồi.